So today we'll continue we'll design one application and we'll continue the deployment part, and after deployment we'll do. Yeah, let me know once my screen is available. Yes, I will. Yes, fine. So today we need to create already, yeah, create one application. After create a design, whatever, create a design one application. So after that, deploy that application, and after that, test application. So for designing application, with the help of, we have different components. Yes. Yeah, I'm trying to log in my Dell Boomi account. So I have shared email address and password. Already, as we know, while start development, we need to click on integration. So just click on integration. Yes. So like this is the dashboard for designing the applications. So this is the integration dashboard. Integration dashboard. So in this dashboard, the left side, this structure related to our projects. The structure related to our this palette, this ground related to our projects. For suppose, if I trying to one new project, maybe one payment or whatever. So just click on your this freelance page account name. So my account name is a freelancer here. So just click on this freelancer, this account name, just right click, we have like three dots, and just click on this one and create new folder. So why this is, I need to payment API, whatever. So just I entering payment API and click on save. That means, yeah, see where we get, yeah, this one payment API. So this is the new folder. So in this folder, we need to create the design with new component. We have a new component option is there. So just click on new component and the type. Hello, by default, we have process is a type because we are creating one application. So that is the process. So now we are designing one sample application. So I'm creating new folder as a demo test whatever October API. So this is the my project name. Remember, this is my project name. You can also modify your project name as per requirement. Just click on save. What happened? We'll create one project. See, like we'll create one project here. Demo text October API. This is our project. So next step, we need to click on new component. So after click on new component, remember by default type is a process. By default type is a process here. So now we are creating one process. Process is nothing but design application with the help of different components. Process is a nothing but design application with the help of different components. So here we have lot of components we have. Just click on process and create. After creating, so by default, we'll get this is the like one like this is a playground. Like we need to drag and drop based on requirement. We need to drag and drop. So here now we are designing one application. So here what we do, just I'm deleting like just yes. So go to a cursor or remove whatever. Just I'm deleting unnecessary thing. So in this background, whenever try to design one application, by default start with start shape by default.
So we need to get like a start shape. Maybe if you create one new application, so you are also getting start shape. Your design, your process will be start with start shape. Start shape is nothing but in process while designing process by default, like initial stage. Even as we know, for suppose in my requirement, if I use map, so maybe this is a map shape like this. So by default, we'll get a star shape. So just I don't know, like don't want to need. So just I'm deleting this one. Just put control, yes, remove. So in this star shape, we need to configure the connector. In this start shape, we need to configure the connector display name. So what is our display name? Just demo test. Demo test is a application name, whatever. So I'm entering display name is a demo test. This is a optional field. If you write demo test, what happen? See, demo test. Like if someone try to understand this code very useful, like very easy to understand. So that's why this in display name. If I add like sample API, what happen? This application will be sample API. Like this, we need to add display name. Yes. So display name also updated. Next step, we need to use connector. So as we know, just go to connector and expand this connector field. Just click on that connector. So as we know, we have a lot of connectors. Based on requirement, we'll use those connectors. Now like we are designing one sample application with the help of web service server. When we are using web services server, we have like we in web service we have REST and SOAP. Two types of web services is there. Web services, REST, SOAP. So REST, these two web services are nothing but protocols. Like for suppose if you go with Paytm or make my trip, whatever. So here we have some endpoints is there, payments slash bus slash client pickets. So this endpoints will declare in this web service. Like we have option. For suppose in real time, they will share. You need to create one endpoint with the help of Dell Boomi. At the time, go with web service server. So if you choose web service server, you can create like a path endpoint, and you can create objects also. So here now we are using web services server. So our requirement is we need to create one sample application with one testing URL, testing path. So our connector is a web service server and the connection action listen. Listen means listener. So for suppose like any system, like we have multiple systems now. So if you're getting data from Salesforce, so that data will be listen automatically this particular API and transform the data to backend system. So operation. So here operation is a very important. So for creating operation, just click on create button. Just click on create button. If you click on create button, what happen? We need to declare operation here. We need to declare operation. So while create just I'm entering this create button. So this is the operation. Just I'm trying to create operation. Just click on create. So here simple URL path is there. See WS like simple get and operation type get. So get is a get the data like whatever fetch the data. And here like we have soap URL also, whatever. So some like simple URL path in object. For suppose if I'm testing some payments, something. So payment API, what happened? Our URL would be get payment API. This is the our testing URL. See, we need to copy this URL and through like through test with through Postman. So in object, if I pass maybe demo API, see what happened. This URL will be updated. See, maybe if I delete everything, what happened? See, only our URL slash ws slash simple slash get. If I add demo, see API, our URL would be get demo API. Clear? This is the very important while working with web service. So while working with web service, this object will be, we need to add this object.
Object is nothing but path, resource, even resource are path, both names, both this concept is the same. So why we need resource in real time? Why we need resource application in application? See, so if you go with one website, here we have portal. See, this is the resource. If you go with home or something, home space is a resource. So for identification purpose, if you have like if you don't have resource, very difficult to fetch the data, very difficult. If you click on trains, here railways is a resource. Same like here this is also one API. If I click on buses, so they will integrate it with bus tickets. That means this URL they are integrated in object. See, we'll get one URL. So I don't want like extra spaces, whatever. So I'm deleting. That means this is our URL, get bus tickets. So this is my URL path. So I need to save this URL path somewhere. Yeah. So clean. So this is my URL path. WS simple get bus tickets. Clear. Now, yes. So after adding object, we need to declare here expected input type and expected like response also. Our requirement is here simple. We are creating one basic application. So in this basic application, in every application, we need to pass sample request and sample response. See, why we need sample request and sample response? We need to declare samples with for suppose if you don't declare this request and response while designing application, they didn't understand. So that's why we need to declare request. So just I'm creating one sample JSON request here. Bus number AP HG. This is the bus number. So that means maybe whatever. See. So this is this single JSON structure, some sample JSON structure. If we're passing one bus number, we need to get response. This service available. This service available, whatever. Just a minute. So that means this service, if I enter bus name, so just in checking with this service is available. We need this type of response for application. So this is the single JSON structure. So while designing application, just go to your here expected input. So here choose, we have multiple input types, JSON and XML. So our like whatever our sample request looks like single JSON object. Single JSON object. See, this is a single. This is one object. The structure would be JSON, single JSON object. So here key is a bus number. Value is APHG5256. Clear? What is the key here? Bus number. What is the value? Like value here. This one is a value. Clear? This is the single JSON object. So that's why these details also provided to our client, to me, like they will share, client they will share. So based on request, we need to declare expected input type is single JSON object, and we need to create request profile, like request profile. So we need to create request profile. That means we need to create this bus number. We need to add this bus number to like that application. If we don't add this particular key value, they didn't understand. Application didn't understand. So that's why. So that's why in request profile, we need to add
Yes, that bus number. So we have only single object. So I don't want to import like complete JSON. Even we have like import option also here, but we have only one object. So in this case, just I am adding directly like this. Yes, no, I will create my profile manually. Just click on no thanks. I will create my profile manually. And after that, yes. So here value type. What is our value here? Object. Why? We like our sample request looks like single object, value we have. So we need to choose object here. Yes. So after that, like we'll get object like this. So here we need to create object value. What is the object value here? Bus number. Bus number is a object value. So declare, we need to declare that object value. So for this, you can click on add object entry. Click on add object entry. If you click on add object entry, what happen? So yes, you need to add entry. Like we need to add entry. What is the value name? I will take. So here our value name is bus number. Whatever. See, this is our value name. Just you can copy or paste whatever. So this is the our value name, bus number, and save and close. That's it. So the request profile also updated. Even you can edit this profile. Just click on edit button, and here you can add your profile name demo. Save and close. Clear. So now response output type. The system while designing application, by default we need to add response output type also. Here what in response, what is the output type? See, this is the response. This is a one plain test, just a test, plain test. This service available. This is the one plain test, just plain test. So we need to declare that response also, that response structure also here. See here, response output type, just choose that response output type. And here single data. This is a single data and content type is test plain. We have HTML, XML, lot of things, but this is a sample test plain. So you need to declare that response output also here. Test plain, simple test plain, and save and close. So here the web services, whatever settings operation also done. If you get this message, like if you get this message, just click on make the recommended changes for me. So if you use web services consumer or whatever, like if you use action is a listen, so we'll get this type of warning message while developing the application. You can click on this make the recommended changes for me. Just click on make the recommended changes for me. So you will get like the application will be ready to listen the messages, and click on OK. See, we don't have any errors. If we have errors, like showing some with the question mark. So as of now, like any doubts? Did you understand this part or not? Or can I tell again? So like here we are doing some basic sample application. In this basic sample application, what we'll do while testing or whatever, while like if I am passing request number like bus number through postman, so through postman. So what we'll do, like if I click on we'll get some response. Whatever we'll get 200, we'll get some response. This response is some other application. Just I'm trying to just try to understand. If I pass bus number, I need to get some response, 200 response. So here we need to pass. So we need to bus number is a value. So that's why. So here bus number. So that's why we're integrating with. So we are using here connector is a web service server, and by default we have only one action, listen. Listen is a listener. So operation. So operation, while creating operation, you need to declare object bus tickets, whatever. Why we are here choosing bus tickets?
same like if you're working with the hardware package based on project, based on activity, we'll use these endpoints. Here object is a bus tickets, and we need to declare expected input type. So here single JSON object. Why here we are using single JSON object? So based on requirement. So we have this is the request sample request. In this sample request, this is a single JSON object. So that's why we are declaring here single JSON object. See single JSON object and request profile. We need to create request profile. So here we need to create like bus number as a value, and we need to declare response output type as a single data. Why the response is a like this service available. This is a plain text, some data plain text. So we need to pass those things. So these are all settings related to web service server operation, and click on OK. Any doubts? Did you understand this part, or can I tell again and again? So no issue. I will explain. Anyone? Raghavendra, Payaj, Sandeep. Did you understand this part? What is like for designing sample application, we are using web service server. In this web service server, action is a listener. By default, web services server, we have only one action, that is a listener. Listen means like we need to listen the messages. Maybe if you hit, if you if you make it caps, if you search. So this one listen the message and will get some available caps here. This application, by default, this application listen the messages and get the data and display like this. Same in real time, whatever. So same, our application also working like this only. And operation. So even same. So after hitting, we'll get that URL, whatever changing. If you choose something, even whatever booking, so the URL would be changed like based on path. So same. All days. See, we have a lot of endpoints is there. Path, resource, endpoint, whatever. Like the both are same names. Endpoint means combination of complete URL. This is the endpoint. For homestays, this is the endpoint. So this is the endpoint. So here in this endpoint, first one, this is a protocol. HTTPS. This one is a name call as a protocol. See, combination of protocol. Next one is a domain. Here, this is a domain. Domain. And this one is a path. So see, path. If you testing with local, this URL would be HTTP is a protocol, local host, and port, and path. So here complete path we need to write. Already we have the path. So this is our path. See, AWS simple get bus tickets. So I need to replace this path. Yes, after that port number, we need port number and local host. We need. So I will tell like how we'll get the port number and local host in Dell Boomi. I will share. So did you understand this part or not, Sandeep? Anyone, Raghavendra? If you're okay, this part, we'll go for like next message activity. Okay, Anna. Clear? No doubts? Yes, Anna. Okay. Simple. Yeah. Now, so now what is our target? If we pass this bus number, we need like response, this service available. So for this is a one type of message. We need to print the message. So for this in Dell Boomi, we have message. Yeah, we have. See, if you add new connector, just click on add, like add symbol. We have plus symbol is there. Just click on plus symbol, and here you need to add MESS message. See, we'll get step is a message. Just click on message. Yes. So like this is one type of another component. First component is start shape. Second component, this is a message shape. See, this is the message shape. Why we use message shape in Dell Boomi? Simple.
if maybe I need to print any name, any whatever. So here I need to print this bus service available today, for suppose. Available today, please proceed, book tickets, maybe whatever. So I need to print this message to users. I need to print this message to users while booking tickets. If service is available, I need to post like I need to show this message. This bus service available today. Please proceed, book tickets. So for this, we have message connector, message component is there. We need to add this message component. So this is the sample response. So I have added the sample response. And after that, in message, we have one more option is there, variable. Variable is nothing but whatever data that one like this is some temporary storage of this particular flow. So we need to declare one variable. For suppose if you working with C or C some other languages, so we need to declare like let has consider x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. Maybe maybe in our graduation whatever. So in C we are declaring let x is equal to 1. Here x is a variable. Same like this here also in Dell Boomi we have variables in message component. We need to declare variable here. Here what is our variable here? Bus number is a variable. Key, this is the key value. So this value would be a variable. So we need to declare that variable. So just click on create, just add parameter, just click on create and go to type. So today we have multiple types. We have multiple types in Dell Boomi. I will explain one by one type in coming sessions. As of now, just remember this is a profile element. Why we type here profile element? See, like I will show you something. While designing web service server, here what we'll do like we are passing, we are creating profiles. See, request profile. We are creating profiles, demo one profile. So in this demo, we are creating bus number as a value. So we are creating request profile. So if we work with these profiles, so we need to choose variable would be always profile element. Profile element, always we need to choose profile element. So if we work with this profile request profile or response profile, whatever. So if we work with profile structures, so we need to choose always in message while declaring parameter variables. So type would be profile element C. So in this profile element, what is our structure? JSON. See, this request, this is a single JSON structure, single JSON object. So we need to add this profile type is a JSON. The profile type is a JSON. And here we need to add that profile. Like what is our profile demo? How you know here? See, while in request in W whatever. So here this is our profile. This demo we are creating. Like in demo already we are adding bus number as a value. Bus number is a value, so that's why same profile we are calling in parameter, like whatever message in this message in variable, we're adding profile element and profile type is a JSON and profile is a here demo. Clear? After adding profile, we need to add element also. What is element? What is the value here? Bus number. We need to pick this bus number also here in parameter value. See, again root object. In this object, bus number is there. You need to choose this bus number. That means if we are passing bus number, if we get bus number,
So we need to show some message, this service available, whatever. So here I am choosing bus number and click on OK and click on OK. Simple. For message, both settings are done. First setting message, which type of message we are passing. So here we need to enter this service available, whatever. Second. The bus service available. Please proceed with book tickets. So this is the message. So already we declare JSON object has a best number. So I don't want to like I think this is the earlier one. Just time like we have two parameters. I don't want to do like while creating message. Maybe I can click on double time. So we'll get two profiles. I'm deleting earlier profile, whatever. So this is our profile. See JSON demo bus number. So after that, just click on OK. So the message component configuration is also done. And the next step we have, that means if you testing on Postman, whatever, we need to get some response. So we have for this, we have like one new component is there. That is a written document. See, if you add written document, just click on add create and type written. So in this written document, generally, this is the written document shape. So like what will do written document here? So while calling like web service as a listener, so whatever message is coming from here will get the message value. The service is available. Please proceed. After that, after process the flow, this will be ready to pick the next message. Written documents means if for suppose if I'm test if I like test with 1 second in Postman. So what happened? Just I'm hitting send. So yeah, we'll get 200 response. If we use written document in flow, that means this API for next like maybe after some time we will get new request. So this API ready to like pick the new messages. If you use written document, that means whatever, maybe if you test 10 request for after if you getting 200, if you use written document like this API ready to pick new messages, pick new request. So here even our requirement is after passing bus number, we need some 200 or 500. Again, if I pass new number, so we'll get response again. So we'll test now. The development part is done. So here in message, there is only one change. We need to add message, whatever, and in variable, we need to add variable. And written document, we need to pass the written document. So I will share like I will test in Postman. So here already we have URL. See, already we have URL. We need to pass this URL. C, Control C, Control V, whatever. So, but now here already I like I copy the request bus number. Now we need to pass localhost and port. See, we need to pass exact localhost and port to this application. So for this, we need to deploy the application. For this, so after development, you need to click on save and close. Save and close. Just click on save and close. That means if you click on save and close, whatever development that will be like saved successfully. So I guess this is some other application. Our application name demo test OC like October app. This is our application name. So just I'm closing this whatever yes like earlier. These are the earlier applications. If you need to close, just click on cross close symbol. Yes. So this is our application. So here
go to this application, go to process and click on new process. Yeah, this is our application, today's application. Sample, message, whatever. The service is available. Please proceed, book tickets. Now we need to deploy. For deployment, any doubts as of now? Just 3. We are using here just 3 connectors. For sample, this is like some hello world, like some sample basic application. Any doubts, anyone? Just 3 connectors. Why we here asking like written document? So after testing, like this API would be ready to pick new messages, return the document, return the response, return the complete response to web service server, whatever. So in message, we are adding just whatever message, that response message we are adding, and variable we are adding that variable bus number. And in as we know, in like web service server, we have taken action and the operation we have. In this operation, we'll declare expected input and expected output. That's it. So now, any doubts from anyone? Clear? Or any doubts? Anyone? అర్థమవుతుందా లేదా? సందీప్, లేదంటే మళ్ళీ చెప్తాను. సరే రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. ఎస్. సో రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు ఇది ఒక సింపుల్ ఒక అప్లికేషన్ అనుకో. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ని మనము ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్మెంట్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్మెంట్ నుంచి కాకుండా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రైన్స్ అనేది రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశాను. సో నాకు ట్రైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ట్రైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మళ్ళీ నేను కొద్దిసేపటికి కొత్త రిక్వెస్ట్ అంటే ఇంకొక యూజర్ వచ్చి కూడా లైక్ మళ్ళీ ట్రైన్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు కదా. అంటే ఒకేసారి సేమ్ 2 times 3 times క్లిక్ చేయొచ్చు ట్రైన్స్. సో ఈ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఒకసారి మనకు రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది 200ని. మళ్ళీ అది రెడీగా ఉంటుంది. అంటే లైక్ మళ్ళీ మనకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేసేసి మళ్ళీ నువ్వు సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఇన్‌కేస్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్ పంపించావు అనుకో, అది అంటే లైక్ ఒకసారి నీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ లిజెండ్ దగ్గరికెళ్ళేసి రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. ఏమైనా కొత్త మెసేజెస్ వస్తే లైక్ రిటర్న్ చేస్తే నేను పిక్ చేసుకుంటానని. రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకు రెస్పాన్స్ అనేది మనము లైక్ వచ్చిన తర్వాత రిటర్న్ పంపించేసి మళ్ళీ మనకు రెడీగా ఉంటుందన్నమాట. జనరల్‌గా మీకు ఇంకా ఎలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు పోస్ట్‌మ్యాన్ ఉంది. పోస్ట్‌మ్యాన్ నుంచి మనము ఒకటి అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాము. 200 వచ్చేసింది. సో 200 వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఇక్కడ నువ్వు బస్ నంబర్ చేంజ్ చేసేస్తావు. రెస్పాన్స్ వచ్చేసింది మనకు సక్సెస్‌ఫుల్‌గా. బస్ నంబర్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ హిట్ చేస్తావు. మళ్ళీ హిట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ అనేది యూజ్ చేయకపోతే అంటే ఏంటి, మేబీ అక్కడికే ఆగిపోతుంది. ఇంక నువ్వు ఈ కొత్త బస్ నంబర్‌తో మేబీ టెస్ట్ చేయలేవన్నమాట. సో రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ మనం యూజ్ చేసినట్టయితే రెస్పాన్స్ కూడా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రిటర్న్ పంపిస్తుంది. మీ అప్లికేషన్‌లో మనం ఇన్‌కేస్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి ఇంకొక బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్‌లో రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేసామనుకో. సో బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ కూడా సక్సెస్‌ఫుల్‌గా మనకి డెలివరీ చేసి, అలాగే కొత్త మెసేజ్ పిక్ చేసుకోవడానికి కూడా రెడీగా ఉంటుంది. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇంకా లైక్ లేదంటే నేను ఇంకా కొన్ని సినారియోస్ చెప్తాను. అర్థమైందా పాయింట్? ఓకే అన్న. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకి రిక్వెస్ట్‌లు ఎలా అంటే ఇక్కడ మన అప్లికేషన్‌కి వెళ్దాం. ఎస్. సో మన ఇక్కడ వై ఇక్కడ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడు, ఈవెన్ సింబల్ కూడా చూస్తే నీకు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనకు మెసేజ్‌కి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుందంటే బ్యాక్ పంపించేస్తుంది. ఈ వెబ్ సర్వీస్‌లో మనము ఇక్కడ లైక్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ రెడీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ కొత్త రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ హిట్ చేస్తే మళ్ళీ లైక్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ రెడీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ కొత్త రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, రెడీగా ఉంటుంది. సో అందుకోసం రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ మనం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. లేదు అంటే మనం ఇక్కడ స్టాప్ యూజ్ చేసామనుకో అక్కడికే స్టాప్ అయిపోతుంది ఫ్లో అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు స్టాప్ కూడా ఉంటుంది. సో స్టాప్ కాదు, మనకు ప్రతిసారి ఏదైతే రెస్పాన్స్ వస్తుందో ఆ రెస్పాన్స్ మనకి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ మెసేజ్‌లు ఇస్తున్నాం కూడా. నాకు ఈ మెసేజ్ రావాలి. మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త వాల్యూ మళ్ళీ బస్ నంబర్ మారిందనుకోండి. బస్ నంబర్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఒకే బస్ నంబర్ మనం టెస్ట్ చేయం కదా. ఒకే బస్ నంబర్ యూజ్ చేయం కదా. బస్ నంబర్ మారినా సరే నాకు రెస్పాన్స్ రావాలి. సో ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ నంబర్ మనం పాస్ చేయాలి.
సింపుల్ లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఆటమ్ మేనేజ్మెంట్ లో. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఆటమ్ మేనేజ్మెంట్. యా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఆటమ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఆటమ్ మేనేజ్మెంట్ లో ఆల్రెడీ మనము నేను లోకల్లో ఒక ఆటమ్ డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈవెన్ ఆటమ్ స్టేటస్ కూడా ఆన్లైన్. సో హియర్ we need we'll get that particular port number and local host. This is my local host with port number. See, this is the URL. See, base URL for API request. This is the base URL for API request. So this is the combination of protocol and the combination of local host and the combination of port number. See, while testing application through Postman, we need to use this URL. Why? Now we are trying to deploy this application in local. So that's why we need to use this URL. Clear? Why I choose here laptop 2B0? Already we need to create Atom like this. Create Atom. You need to choose local. And here my system is a Windows 64-bit. And just download this installer. So I will download already. So that's why this Atom, this server already installed in my local. So here the laptop 2B0 something. This is my host, my Windows host, my local whatever my laptop name. This is a laptop name. And 9090 by default port number is 9090. Very important. While for local Atom, what is the default port number? You can say 9090. Very important. Definitely they will ask in interview. 100% this question. Like in Atom, if for testing with local, what is the port number? 9090. And one more thing, you can change this port number also. You can change here. Maybe you can add 7070, whatever, based on your requirement. You can change. Maybe in interview they will ask this port number would be changed. Like, is it possible or not? You can say yes, possible. We can change. Here, even we have add port. We can add like multiple. Even you can delete. We have a lot of options. So now I go with 9090, but this is a by default port number. So this is the combination of URL. Just I'm copying this URL. This is a combination of protocol, local host, and port number. Just copy and go to Postman. And here, yeah, see, local host, port number. So just I'm replacing. See. Now URL is there ready. Very important. The URL structure while working with in real-time projects. So while working with local testing, we need to pass protocol, local host, and port number. And this is a path. This path will get from web service server component settings. Already we declared. So yeah, see, I will show again for this path. Go to our application. So in sample API, we have operation. In this operation, this is our path. See. Simple URL path. For testing purpose, we need to use this path. After that, already we have some sample request. So this request already we added in body. So now, while testing, first remember, if I click and send, we'll get error. Why? Anyone observe or could you please confirm? If I'm sending, we are getting error. Why? Anyone notice? Definitely we are getting error. Why so? Because till now development is done, but we didn't deploy this application. So development is done, so we didn't deploy the application. So that's why while testing we'll get 4 not found. That means this resource not found. Yeah, problem assessing the get bus tickets. Reason unknown operation. We'll get very clearly this request going to this whatever server, but in this particular local host and port number, they didn't find this path. So that's why we get 404 unknown operator error. Why? As of now, we didn't deploy the application. So now we need to deploy the application. For this, simple. Just for deploying application, just you need to
click on create packaged component. Just click on create package component. This is the first step. And next step, just click on add details. Just next add details and version for all. Here we need to add 1.0 because this is some basic initial versioning starting with 1. So that's why here we are adding version for all is 1.0 by default. In IT, in everywhere you can go with whatever in other technologies. Version control is in this is called as a version control. Like this is some basic sample version 1.0. Maybe if I do any changes in same applications, in this case I need to add 1.1. Maybe if I do again any changes, 1.2. Like this, we need to declare version. So as of now, our version control is a 1.0, and I'm adding version is a 1.0 here. And just click on create package component. Simple. Package component successfully created, ready to deploy. Just saying you can deploy. Like to deploy your application component, just proceed to click on deploy. Yes, I need to deploy the application. Just click on deploy. See, after that, we need like they're asking environment. We have as of now in my Dell Boomi account, in our account, we have two environments, test and prod. So I need to choose test environment because I'm testing. I need to test the application. So I don't want to go with prod. I need only test environment. Just to choose test environment and next version. Just click on next like this. So here I go with test. So that's why I choose here test environment and next click on next. Yes. After that, like even here version control 1.0, you can observe like all details here, even lot of details is here. See folder, whatever. So this is the complete like even created by our mail ID, whatever our account details when we created these details. I don't want to these details, just close and click on just simple next review. After that, just click on deploy. Simple. For deploying, it takes 2 or 3 seconds. Yes, deployment successfully. Yeah, our deployment successfully. Even if you go with view deployments here, today date. What is our date today? 05th. Yeah, this is our deployment. And the package version is a 1.0 and component type is a process and developed by, this is my official mail ID. So like this environment also test environment. Just now we have deployed in test environment. So this is our recent deployment status. What is the package version here? 1.0. Which environment we are deploying? Test environment. Deployment date. This is the deployment date, today's date. Clear? So our deployment done. Our deployment task is done. After deployment, we need to test the application. After deployment, our agenda is we need to test the applications. We'll see. Like earlierly we got 404. We'll see now. We'll like 200 or 500. We'll observe. Just I'm trying to hit again. Why we are trying to hit? We don't know this application working or not. If we pass request, will like if you get response, that means the application is working fine. If you not get response, that application may be failing somewhere. So after hitting, we are getting response message. Status is at 200. The status is at 200 means successfully, like that whatever successfully created or success, like 200 means success. Like this is the expected response. Already this response we are passing in our application already. So that's why that means the application working fine. So like the API call is working fine because while passing one bus number, we are getting service. Maybe here I'm passing some different number, whatever. We'll see what happened. We'll get. That is the agenda. Like maybe if service is available, yeah, we'll get. Maybe if I say if I do something, whatever. But here matching with bus number. Even so, that's why we are passing value as a bus number. If you add bus number as a value, any value you can add, you can get message. This is the response. So this is a structure, a combination of local host port number, and this is the particular whatever path I'm passing. Just send. This service is available. Any doubts?
అర్థమైందా? ఎందుకు మనకు ఈ మెసేజ్ వస్తుంది అని. అంటే మనం ఒక అప్లికేషన్‌లో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసాం కాబట్టి, నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఏపీఐలో అయినా సరే ఒక ఏపీఐకి మనము ఒక శాంపుల్ రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ మనం చెప్పాలి ఆ ఏపీకి. అప్పుడే ఆ ఏపీఐకి అర్థమవుతుంది. లేదంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నా టెస్ట్ చేస్తున్నామో, ఈ అప్లికేషన్‌లో కూడా ఏంటంటే కొన్ని శాంపుల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ సెర్చ్ కొడుతున్నాము. ఇక్కడ సెర్చ్ కొడుతుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక డేటా వస్తుంది. ఈ డేటా కూడా ఏందంటే ఒక రిక్వెస్ట్ వాళ్ళు మన క్లయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినప్పుడు మాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఇక్కడ మాకు త్రో చెయ్యి అని ఒక అప్లికేషన్ మనకు అప్లికేషన్ లాగా లైక్ ఒక సిస్టమ్‌కు ఆ విధంగా మనం అప్రోచ్ అయితేనే అర్థమవుతుంది. లేకపోతే అర్థం అవ్వదు. అంటే ఏం శాంపుల్, ఏం రిక్వెస్ట్ పంపించాలి, ఏం రెస్పాన్స్ పంపించాలి మనకు అర్థం అవ్వదు. సో, ఆ ఉద్దేశ్యంతోనే మనకి కంప్లీట్ మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెషన్ అంతా కూడా ఈ శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ అని, శాంపుల్ రెస్పాన్స్ అని ఇవన్నీ మనకు క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. మనకు ఇది ఏం ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఒక అప్లికేషన్ మనకి అసలు శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదనమాట. చూడండి 500 వచ్చేసింది. అసలు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది. అనేబుల్ టు క్రియేట్ జేసన్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ డేటా. అసలు సిస్టమ్‌కి అర్థం అవ్వదు. మేబీ మనం పాస్ చేస్తే కరెక్ట్‌గా ఓకే. బస్ నంబర్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి 200. కొద్దిగా అంటే ఈ బేసిక్ అప్లికేషన్ కదా! కొద్దిగా కన్‌ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు. పోను మీకు లైక్ ఇంకా మనం రేపు సేల్స్ ఫోర్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇలా చేస్తూ ఉంటాం వన్ బై వన్. డిస్క్ ఆపరేటర్ అంటే లోకల్ డిస్క్, ఫైలు, ఎస్‌క్యూఎల్, ఒరాకిల్ ఎస్‌క్యూఎల్, ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది పోను. ఫస్ట్ కొద్దిగా ఈ టెర్మినాలజీ కొద్దిగా డిఫికల్ట్‌గా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఒక 3 ఆర్ 4 క్లాసెస్ కొద్దిగా. తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది. చేయంగా ఎందుకు చేస్తున్నాము? అసలు ఏంటి ఇది అంతగా. ఎనీ డౌట్స్? సందీప్, రాఘవేంద్ర, వైఎజ్. అన్న ఇప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ అండ్ మెసేజ్ అనేది మన క్లయింటే ఇస్తాడా? క్లయింటే ఇస్తారు. అవును. క్లయింట్ మనకు ఇది ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసే ముందు మనకు నీట్‌గా ఒక డాక్యుమెంట్‌లో ఇదిగో ఇది మీ శాంపుల్ రిక్వెస్టు. నాకు రెస్పాన్స్ ఈ ఈ ఈ విధంగా కావాలి. సో, అందుకోసమే మనకిక్కడ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఏంటంటే ఇది మనకు రిక్వైర్మెంటే మనకు బస్ నంబర్ పాస్ చేస్తే నాకిది రావాలి. సో, అందుకోసం ఏం చేసాం మనం సింపుల్‌గా అప్లికేషన్‌కెళ్ళాము. ఈ మెసేజ్‌లో చూడండి ఇక్కడ మెసేజ్‌లో మనం ఈ రెస్ ఏదైతే రెస్పాన్స్ రావాలో ఆ రెస్పాన్స్‌ని మెసేజ్‌లో పాస్ చేసాం చూడు. మెసేజ్ పాస్ చేసాం. తర్వాత ఇందులో శాంపుల్‌లో కూడా ఆ రిక్వెస్ట్ ఉంది చూసారా? ఈ రిక్వెస్ట్‌లో కూడా ఏ రిక్వెస్ట్ ఇస్తుందో కూడా మనం డిక్లేర్ చేసాం. రిక్వెస్ట్ టైప్ ఏంటి? సింగిల్ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్. మేబీ మల్టిపుల్ అంటే ఒక జేసన్ అనేది మల్టిపుల్ ఉన్నాయనుకో ఫీల్డ్స్, మల్టిపుల్ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు డేటా అనేది జేసన్ అని ఉంటుంది, ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఉంటుంది. సింపుల్ ఇంక మీకు ఇక్కడ ఏం లేవు చూడండి. సింగిల్ డేటా, జేసన్ ఆర్ ఎక్స్ఎంఎల్. సో, ఇప్పుడు సింగిల్ అనుకో ఈవెన్ ఆ రిక్వెస్ట్‌లో ఏముంది మనకు కామన్‌గా బస్ నంబర్ ఉంది. సో, ఆ బస్ నంబర్‌ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాం చూడండి. బస్ నంబర్ డిక్లేర్ చేశాం. ఇక్కడ మనకు ఇంకా మోర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. బస్ నంబర్ ఉంది. తర్వాత బస్ టైప్ ఏసీ ఆర్ నాన్ ఏసీ ఇలా కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. బస్ టైప్ అని. బేస్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకి రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ అనే శాంపుల్ లేకపోతే మనం డెవలప్ చేయలేము అసలు. మనం ముందు మనకు అసలు రిక్వైర్మెంట్ శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే మనం అసలు ఏం చేయలేమనమాట. ఇంటిగ్రేషన్‌లో. సో, మనకు కంప్లీట్‌గా క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటారు దీన్ని. సో, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో, ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తేనే మనకి లైక్ ఓహో! ఈ ఈ సర్వీస్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్స్ కాల్ చేస్తున్నారు. ఓహో! ఈ సర్వీస్ ఏదో బస్ నంబర్‌కి సంబంధించింది. అంటే ఏదో ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి సంబంధించింది అని అర్థమవుతుంది మనకి. ఆ పర్టిక్యులర్ ఇది మన జేసన్ చూస్తే. క్లియర్? యాహ్! ఓకే అన్న. ఇంకా ఇంకేం డౌట్స్ రాఘవేంద్ర, ఫయజ్. మీరు లైక్ ఏ చిన్నది అర్థం అవ్వకపోయినా సరే అడగండి. నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఎందుకంటే లైక్ మీరు అర్థమైతేనే మీకు రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ ఈజీ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ కొద్దిగా కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఈ టెర్మినాలజీ, ఇంటిగ్రేషన్ టెర్మినాలజీ గదా! కొద్దిగా కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. బట్ నో వరీస్. సో, నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను నేర్చుకునేదాకా. బట్ మీరేంటంటే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను వీడియోస్ లైక్ షేర్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఒక గూగుల్ డ్రైవ్‌లో యాడ్ చేశాను. సో, ఆ డ్రైవ్ లింక్ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో, మళ్ళీ వినండి క్లాసు. సో, మీకు ఎక్కడైతే స్ట్రక్ అవుతారో నెక్స్ట్ డే వచ్చినప్పుడు నాకు పలానా చోట నాకు అర్థం అవ్వలేదంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను. బట్ ఇవి బేసిక్స్ అన్నమాట. సో, మీకు బేసిక్స్ అర్థమైపోతే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెషన్స్ అంతగా ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. ఇది చాలా బేసిక్. ఈ శాంపుల్ అప్లికేషన్ అనేది చాలా బేసిక్. ఏ విధంగా మీరు ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఒక జస్ట్ సింపుల్ అప్లికేషన్ ఒక హలో వరల్డ్ అనేది లేకపోతే హలో గుడ్ మార్నింగ్ రావాలి మెసేజ్ మనకి. హలో గుడ్ మార్నింగ్ అని రావాలి.
రెస్పాన్స్ ట్రై చేయండి. జస్ట్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ రావాలి. సో హలో గుడ్ మార్నింగ్ రావాలంటే ఇక్కడ నేను ఒక నేమ్ పాస్ చేస్తే నాకు హలో గుడ్ మార్నింగ్ రావాలి. ఇది ఒక నేమ్ పాస్ చేస్తే నేమ్ అని పాస్ చేస్తే హలో గుడ్ మార్నింగ్ ట్రై చేయండి. అప్లికేషన్ ట్రై చేయండి. ఒక అప్లికేషన్ మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైపోతుంది. నేమ్ ఒక పాస్ చేస్తే నేను ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఒక నేమ్ వాటెవర్ అరుణ్ అని పాస్ చేస్తే నాకు హలో ఏ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని రావాలి మెసేజ్. మీరు ఒక వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ మన బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్లోకి పోతే వస్తాయి చూసారా. మీరు ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే అప్పుడప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ లో కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో కానీ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వస్తాయి. అవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్ ఈ చిన్న చిన్న ఏపీఎస్ అవి కూడా. ఇప్పుడు మీరు నేను ఎక్కడో చూశాను మామూలుగా ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్తే ఇక్కడ సంథింగ్ ఎక్కడ మీ పేరు అనుకో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అరుణ్ అని వస్తాయి. అన్ని చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ చిన్న చిన్న ఏపీఎల్ అవన్నీ. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఈ రోజు అయితే ఒకసారి అందరూ ఈ టాస్క్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నా టాస్క్ ఏంటంటే సేమ్ ఇవే కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేయండి. ఏం కాంపోనెంట్స్ కాదు, బట్ నాకు మెసేజ్ ఏం రావాలంటే ఇందులో నాకు హలో గుడ్ మార్నింగ్ రావాలి. ఒక నేమ్ పాస్ చేస్తే క్లియర్ మెసేజ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ వస్తుంది. సో నేను ఏంటి ఇక్కడ బస్ నెంబర్ కదా, మనకి ఇక్కడ నేమ్ రావాలి. నేమ్ను మీరు డిక్లేర్ చేయాలి. సో నేమ్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఏదైతే డెమో అయింది కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నేమ్ డిక్లేర్ చేస్తారు. ఇక్కడ బస్ నెంబర్ ప్లేస్ లో నేమ్ వస్తుంది. సో ఇది ట్రై చేయండి. నేను మీకు టుమారో సెషన్కి వచ్చేసరికి మీకు ఒక ఇన్ కేసు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయిపోతే సో మీరు ఒకసారి రేపు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లియర్? అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే అన్న.